da kyawunki da lafiyanki wahala ya tufar da ke. An ce wai shekaru ke tufar da mace, ni kuwa ina da wani ra'ayi daban, saboda in kika ga mace da ta tufa dukka tabbas in ba talauci ba ne wahala ne, kuma ni da ke mun san gaskiya, da kai babban yaya na san ka san gaskiyan wahalallun auratayyanmu yana da yawa. Mutum guda ita ne ciki ga yaro bayanta, ga daka kwakwa, ga wanke kusfa, ga sharan gida, in akwai wa'ansu 'ya'ya kuma da safe ta tashi ta yi musu wanka ta kai su makaranta. In miji ya je aiki ya zo, in dare ya yi, in shi kuma yana da bukatansa, ba ruwan shi da situation, he will have his way. And she a ce kake nemi mai aiki a tsufar da ke, a kare a doko 'yar cikinki. To yau discussioninmu ne house help, masu aikin gida, wani wai house managers, wadansu wai house helps. An ba su dai suna daban-daban da ayyuka daban-daban da suke yi. To bari dai in introduce ku to my beautiful and intelligent guest. Nada, my beautiful Fauziya, kuma ga amazing Khadija. To Khadija, yaran aiki, kirkinsu, muguntansu da abin arzikinsu, me kike da shi? So na gode miki da topic da zamu discuss ba, kuma shin karin gaida viewers mu kuma da su muka samu dama suka join mu kan program mu wanda muke falkar da matan zamani. Haka ne. Batun dai na house help, it's very dicey, kin gane ko. Though yana da kyau, amma dukan mu kuma mun san pros and then cons da yake da shi. So ne dai a ra'ayina dai mace dai ki samu wanda zai taimaka miki gida, ko ma baki aure ma ba tukun, don't wait till you get married sannan ki samu wanda zai taimaka miki. Ita ko ma baki aure ba, kina da busy schedule, aikin ki ya miki yawa, it's nice, it's okay, very very much okay to get yourself a help, yes, a helper wanda za ta taimaka miki kadan. In ko ma namiji ne zai taimaka miki, employ him as a house boy. Yeah, haka ne. To kun da ji malama Khadija wa ra'ayinta, kar ku jira she kun yi aure ma da ku nemi ne aiki. It is a necessity. Yau basic necessity ne, yanda abinci yake necessity. To mu ji ra'ayin Fauziya, house help. Yeah, yanzu issue house help ya zama issue da it needs, like, mu duba cikin da kyau. There are things that ya fi mu put in place sannan ka kawo house help. For instance, ni akanga, I'm someone who really likes, like, ina son space na. Maybe in aiki yayi mini yawa, I'll just yi wanda dan yayi and then I just leave it. Amma coming in kawo house 1 year zai tanye ni for aikin na, probably ina da busy schedule ko ban jin dadi, ban da lafiya, sannan dan kawo wani zai tanye ni. Yasa ni wurina I don't think ya zama dole ni in aikin gidan ni, in ka yaure ba ka yaure ba, kaya ka yi aikin gidan nan, then you do it. So far as bai affect health ki, bai hana ki from yin aikin ki ko ki yi day-to-day activities ki, fine, in ki ya ki yi. Amma ya zama dole, for instance, ki career woman ni, kina da aikin ki, kina da business na kike yin, kina gan kaman we kan ga ban yin ya kan ga, there's nothing wrong. Kina son ki samu wani ya zai yi miki aikin nan, fine. But then to
And another thing too, cacao wani chicken space and kaya bringing a stranger. Yeah, it's something that's very sensitive. Inyezo Rina. Yeah. Okay. To kun dai ji ra'ayin mata da suke nan ga. Waɗansu na ga, Fauziya na ga, it is ka invade space ta which ba ta son yayi mutane na shigowa. Khadija kuma a wani bangare wai, it is okay, ba ki ma need ki yi aure kafin ki yi batun house help. To, in our settings as Musulmai, tradition mu da culture mu, kun sani ya tun demarcate gender rules in ji Bature. It means that namiji na da ayyukan da aka san shi da shi, mace akwai ayyukanta, and basic one ne mai rika gida, ta yi girki, ta gyara gida, ta yi wanka, all those things. To, ina gida ke kai ya ce yana need house help. Wani situations ke zuwa, ko kuwa matan yau ne suka zama mata masu kiwiya, yanda yau ake ganin mata. Wai suna da kiwiya, saboda wani ma wai in auri mace kuma ta ce mini za ta yi mini wanki da washing machine. Ana ga yau generation ga, the Gen Z generation, kamar makiyata ne. Yau har da millennials, the Generation X. To, kiwiyan dai ya zo ya zauna. Saboda wahala ba da dadi. Wahala. To, Fauziya, ina gida ke kai wani set up a household yake need ko yake sayi kai kafin a ce ana need house help. Ko ki iya da auren ki no ki move yariya tana miki shara har ki zo ki ciki ki haihu ta taya ki reno yaro. Okay. In ya zo cikin mu ce kuma wurin aure. Okay. The only time da ni nike gan kamar ya zama necessary ki kawo house help zai tanye ki ne. Probably aiki yayi miki yawa. Ko kina da yara. Kuma wannan bai baki chance na ki yi komi don kin yi ma kin tashi ki yi abincin yara, ki yi ma yara wanka, ki duba su je school, sannan ka kare ki, so it's like a whole day baki samun photo. Then in kina gan kaman you need someone to come and then uplift that burden from you, then that one is very fine. Yeah. And you know, bringing a stranger, kakao wani ezo ya zama cikin gidanka, ina tanyanka, ina maka wani one or two things na, is something that ya fi ka zama ka duba. It's very important ka gane me shinda da shigo gidanka na, don the person is invading your privacy. Ya bringing a da kana kawo total stranger da ba ka san me shi, wani bi ma ka san me shi, ya zama relative ka, but baka san shi. Akwai wani abu na ake ce kaman I've forgotten the saying, ba you ka kawo wani mutum da ke kusa da ke ba ka san me shi nan ba until ka zama da me shi nan. Ke kana ga me shi nan fa ya zama relative ke na, ke ka san nasa, amma until ke da me shi nan kuna live under the same ba ka san me shi. Exactly. So it's very important. Don mun ji cases da an kawo house help, me shi yazo e karbi aurenka. Ezo ina maltreat yaranka. We will get there. Won't carry them because the stories about house help. Yo, mun ce yana ciki wa'ansu mata suke cikin wahala da juriya cikin aure, amma ba su iya suwa su doki yariyan aiki saboda batutuwan ga da muke ji, wani ma da idonmu muka gani, wani ya faru ma wani makusanci a rayuwanmu. Khadija, is house help
an obstacle, or should we say house help nga sooner challenge our traditional setup for gender roles? Oh, before Friday, now so Naira Ida, Z, combined Raida, in the sense that in Megapara, you started with culture. Naira Ida, it's one point there. You are bringing a total stranger, say, in the privacy. But somehow, I don't know who this person is. In the end, you are trying to allow them in your space. So you have to think thoroughly about it. And then, among the other aspects, before I can check among culture, tradition, the meaning, ya very much. Already, Muna Pine came on first. I can so from the one in the culture, ya very mungani, come on, I need to say. When you are check on machide ya kamata ki aiki gida, because already the last time we were saying come yanzu ya kamata matan duniya duka change so da ma kira mu endurance because we are always sad so just imagine mace ga kinan ga regardless ma ko ma da yara ba su zo cikin ba, you are still suffering as a woman. Aiki ya miki yawa domin an ce kamar you have to babysitting your husband. Yes, Khadija ban yanka bakin ki, but this we are murdering the men da aka ce muna kamar they are the head of the family. Yana da ban mamaki, we are their mothers after mu being their wives. Kafin ash ya zo ciki mutum ma ne a can ya tashi ko miyan kanshi ba zai iya zazzafa ba. Look, it is beyond yanda mu muke gani with the lens of culture and the lens of tradition da yake ba muke feel how we feel. Because why me, we are already mothers. The moment you say I do, the moment kika yada kika kabi sadaki aka shafa fatiya kin samu babban da kike duba. So we are already mothering them before we start mothering our babies. Let's continue. Yes, so from day one, iyayen ku sun ce kamar mijinki kaza dukkan advices yana da kyau. Domin dukkan an samu zaman lafiya cikin gida, she both parties kun samu kun understand kan kun ba ka dan dai bai. But a ce kamar na neman wanda zai taimaka mini. Regardless, ko yau na yi aure na gan kamar na, because mind you, before ki aure kina aiki. Yasa ba za ki bar aikin ki nan bane ki zo kina babysitting mijinki. Ya kamata a taimaka miki. That is in kina da wannan you have the means to do. Khadija, invading your privacy man. Ba kowane lokaci zan allow me na to take kwana. I don't need a stay yes, house. Because we have different frustrated married women. So I'm not going, you are not in the right position to advise you. Then you go into that marriage. I've been here far and make it chiwo. Who are you coming to tell? Then you carry your own. The frustrated married woman. Or the bitter divorcee. Yeah. Shake carry. So kulum we mostly muna fira. Kiji kama muje kama. She even mentioned don't start what we can't finish. I want to back a key. Don't start it. From day one, kinsa kama kina need house help. Kinsa kanki kina need house help. Yes, sannan tun shiga. Aha, but then ba yanzu zaki zo ki komi ki ki yaki tun da safi halin barance ki aza ba ki tuka ba ki ka start da aka tambaye ka ni na wanke yes kin sa wani abu mata muna sa kanmu cikin wani situation sai yanzu abin yazo ya over mu and then we make it feel like the men are insensitive. Let me say this, I have feminine kafin magana. Men are the most selfish people I've ever seen in my life. No. You are not understanding my. When I say they are selfish, soon counsel, and I love that thing about men. Look, Namiji, he will think about himself and everything about him. Yeah. It is you that you are thinking you just your baby is just 1 year, and even if the marriage is not good, you won't leave.
But Your husband, he doesn't care. No, but I have actually seen men who are even more caring and put their family first than No, even the when I women. say what she's selfishness, saying is that she's like that thing about them. men like No, they always we don't put our they put themselves first. we Look at you, they are always always first. trying to impress people to like us. When your husband does not like your sister, he will show it that he doesn't like her. Yes, but you have to pretend to like his mother or his sister. Yes, and so you see, when a man does not want a house help, he tells you that neighbor son 1 year old gidana na mina aiki. Mesa na ureki. Amma ke kina so house help. Kafia ya ure. Baki bude ba kinki kifadi mami jinki kama man kaga ninga I am a package of a lazy woman. Ban son wahala Like nka zama even namiji me wayo ma ba matan ka da zo ta fadi maka ya ce wayo But wato wayo ne da ba mu zaure kana ga because let's look yanda at ake this. yi da mata yau make gwada kaman Even fine. Back soon, we don't need house help, right? Maybe mace ta shower da miji ne muna son house help at this time. They aiki ya yawa ba sheka ce kaman ban su ki kawai tai. What prevents na miji nan from yazo yana taimaka mata? helping hey, have you forgotten? Thank you. Have you forgotten we were made to suffer? Have you forgotten that mu eraki ne? No, ya kamata ne. Ban manta ba amma the moment baka so made. Then sam naji wani wuri an ce kaman aikin mace ma bai kamata prevent you from cooking for your husband. I heard that somewhere. She not on tunani kaman what is the crime in it? Maybe don't dukan kuna aiki kazo maybe kazo gida da sauri, right? Akwai wani abu ne zaka kai for makanka. What prevents you from doing it? Don muna taimaka mu juna. You see this case, you see this thing. Emuka che that we will go into what prevent them. It is only as they do it to. I bet you, mazamu. Halayen su da suke yi muna duka mu baka kene. Let him go and marry somebody in US. He dare not. Na ce miki in yazo gida ma umman shi ta bar gadon kwanan ta. So far she will not even let problem on the bed. Problem like affects mu mata zamu duba addini mu ya girmama mace ne ya ba mace masayi amma shi muka aje shi muka doki culture wanda muke dokan su muke duban su let me doki Larabawa for instance Balarabe matan Balarabe ba ta zama mai ba gari na ke fada mata suke zo suke musu aiki already na machine she's a housewife amma ba bar ta housewife a pampered housewife ba wanda za a ce zore gida kuma ba ki kuda abinci amma kin su suna da nasu kuma suna da masu duban da su ba matan su wahala akwai amma muna cikin wahala nan mu ba kin sani da wahalan garin da kuma kidoki ni na ga is centered on the mindset and then it the is tradition. what we are saying, and who are the creators? It's amazing that cultures are made by humans for humans, but these humans have decided not to change anything regarding you become a slave to the very own culture that was made for you. Why don't you change it? So from day one, why don't you change it? From the onset, culture mu yabra mun ganka mu mata da dole ne mu ce kamar, and I'm saying this again, dole ne da mu ce kamar muna neman wanda za su taimaka muna. Because ki mace nan an bar kin gane kamar koma an ce mi kamar koma da cikin ki kin juna biyu, right? Kina aiki ba komai bane ba ciwo bane. Nace Yasa yi wanki je bola da fa abinci kaza and the end zo ce maka ina so maid ce ku ce maka me yasa zai ce kamar ina so wani zai taimaka wanda sarakuwarta ta ce mata kamar ko cikin ki ma yana jan kasa ma ya kamata ki yi mini girki. Yes, duba nace shi na gidan babanta. Nace esa nace mu nemi kudi. You know to the radio. Nobody will dare do it to you because manki ta fito wani wuri. Nace wahalar aure da siyan da ake ma mata duka diyan talaka ake ma. Kika in ke diyan talaka ne ba maganan da ba gaya miki ba batun banzan da ba gaya amma na kuna garin ga kun taba ga wani babban gida wani gida da suke da suna
a ce miki kaman diyar su ta je aure ai mata wani anyhow ka ce ka nemi kudi ka ce ba ka nema in ba ka nemi kudi ba dan ka ya girma ko gaiso bai gaishe ka ba mu ce dole ka yi wani but there is something you can do for you. Start something. Look, go on a business that I ka fara kadan kafin yaran ka su girma insha Allah kai branding ka mai kyau kai packaging ka mai kyau kun ga yanda muka yi branding muka yi packaging da kafin yaran mu su girma you know their mother and you know where they come from and you dare not because you know who their mother is. Amma in ka ce kaman ka zauna mutuwar zuciya ya bi gabanka yaranka sun je aure kaga an zuba petrol ana kunna wuta kansu ba kai ka fadi komai. No, even mostly iyayenmu da muka yi girma ko even growing up muka gansu yana suke kashe kansu suke ba family namiji na. How did they end up? Nace duba dangin miji da ke so ka suna son ka in ba son ka kuma ba so ka as kana addu'a Allah ya baka mijin kirki kai addu'a Allah ya baka dangin miji mutane asiki look there are in-laws tashi ka ba su serious even if ke mijinka now wahala they'll put tea yes ba kowani dangi da su zauna ana maka anyhow ba Kungani. So it's very important. It's very important for a good family. Yeah, as well. Very important. Kinga kaman there is this situation. Mata, ni ina ganin shi as lack of self-worth, the lack of integrity, the value. We've always put it in our mindsets, kaman. Anka bimijimu. Like that mentality you are working relax madam relax where you go relax. I keep saying this it's like because of that kuna sa kan ku cikin wani wahala look the thing is to marry a disciplined person if back aure a man who is disciplined and a man of integrity ba muna ji mman wata ta je mata ya sunan shi wanka after haifuwa miji bai kwana da ita ba yes Miji ya kwana so da umma hata ciki it tells you that when you marry a man who is indisciplined who lacks integrity ba ma house help ba yara nawa over the week akwai wata lady da take gwada ma mata how to be expensive and attract expensive men ta je duba diaper diyanta her rich husband who makes her feel like waga yariyanta 4 and 2 yeah, taga stain, blood stain, chicken diaper. Huh. Yes. So when you marry a man who lacks discipline, the end chicken kuma, so it is not about maid. And maid, cacao, you are very right to set boundaries. Give your rules, like better rules. In taking it's not difficult. Yes, and kuma in keke ka aure miji da bai da discipline. Keke ka aure shi, keke yadda wani namiji da ya decide a whole adult who knows his left and right ya baki ciwon zuciya mata na ga muku kullum duban kuka yi wasa mazaje munga arijalun munga sun ba ku fita ku cire di kun kusan ba di ku kanku ba sun ci ranka and wadansu da gangan suke yi yes they will just frustrate you ki fita cikin hayyacinki and then they tell the world that you couldn't keep yourself. I beg. You have to look good though. You have to smell good. No matter what. But it's okay, Bunny. But then back to what a topic in a house help. Initially came made a point in that kuma mun taba kai wannan points in there. Na anchor bi miki ce ta ma Hajiya kuma ta gyara magana. An zo a da discipline man. To me ma zai kai ki? Wannan a ce kamar za ki dauki house help. Ki do like come on. Ki so miji ki my sister wahala na kashe kiwo. My sister wahala ba yanzu isa nake so ba dole ne ki house help shigo miki gida. Ki kawo wanda maybe wanki da ta yi. Shi da kin ba mijinki amma kin look at the stress involving this. It means your husband is not disciplined.
Because kina so it amado kiki sembu jinki yana so much then what of your sister? Then what of your sister? yana so much siri like je go house help. What of your sister is slim like your if she's slim the way he was? Are you trying to tell me that no female will come into your house? What of kika high feed and kita mata is slim? Mother they were yes. Yeah. Nami jinda she they be buying ko like whatever it is. Yeah. Nothing can stop You see what we are talking about? Look, it's not about you know your husband. Yeah, you can never know your husband. Let's say Mata, a lot of women find themselves in a situation where their husbands are womanizers, PhD holders in womanizing. Are you trying to tell me that it's because of Kinjeki Audi Nemijin that be koyenda ke rufe zip? Batim sinshina gabana be kulewa saboda shi kin wala hakin mutu. No. If your husband likes Mata chubby, ko Mata slim, and you have a sister who is chubby, your mother is chubby, then your mother shouldn't come to your house. No, we should always have a problem with the society muke groom matter. It is always telling the woman that it is your fault. And why did you know your husband likes women like this? Then you and why? No, the woman which man that she was. But then somebody Muslim chine, but moku kadia, somebody Muslim chi, the car in the Muslim chi, eka mata isu muka tinka waya. Ba iya mu. No, she why check mata de wana started maza agensu. Not because of they still like them. So now so what do you 6 packs? What do you body they can get a Tacoma? I can't imagine. What did I say? Of course, no, I think it's exactly. Oh, you got this point. I'm back at Diamond Hudu Audeba, Hudu Zinaba. Okay. And I hear this thing saying that men can correct their mistakes. Somebody she summa the council of this correct their mistakes. When they impregnate you, they always after 40 days say I got my number. Correct your mistakes from where? Like you forgot that you have a place to go and answer. If it is because of this answer, then need a kedu kamuka sankama, we have somewhere to go and give account of Rayuan the Mokai. Why would people be misbehaving? I have nothing to tell women, but yenda kuka sani ni na kune. And ra'ayin de be sakewa. Ra'ayi na de a haife ni da shi, na girma da shi, and tell ne. Come on, kinga batutu wanga. Look, Mache, look. This is why I'm telling women to learn the code of the century men. Kina already meeting kina sonshi. Amaya ye na hala ibeta wazuchienki. Because you've come to realize that you are the most important person in your life. And you have people who would cannot take to lose you. Monkey nana. Why they do one monkey? Baben kinana, akwe anti sinki. Akwe yaren chickinki. Sheki ya dana miji. Yeah, wala I wanted to say, wallahi, yes, sister, na kama isha magani mutu. Kisha magani ki mutu. Baya akwa kunuaya akwa iso. Akwa ri guda masu kyau da daki je ki sai ki sa. Sheki ya da mutum guda. Ya halaka ki. Matama, enough is enough. Ba kulunda kidoki kanki. Every time it's like kina doka mutani kina sa gaba before kiba. Every time muna make mutani. Will you even blame Mata? I bring in. I blame some of the women. I blame some of the women. Wansumu iya musumu ga zuciyan suka kai suka muje mu nemi ilimi halu yake samu namiji ce kan ni mace da take da ilimi ma ni ba aure so like this is shocking. Don ba samun ki a zama da ki domin ni na zo na inda na zo in kana da shi na from day one na shiga gidan neman maid kuma ya kamata ka samu miji kuma batun house help ga da muke feel kaman maganan wasa ne ya kashe mata da yawa bari in ga ya muku kun ga yanzu. It is alarming per my experience that like the way I deal with women and talk to them. Duba matan da yanzu ciwon hawan jini ke dokan su. It is duba you see this BP thing. This BP thing not by lifestyle. Maybe me shi tana cin abincin da bai kamata ta ci ko na ko it is hereditary maybe yana cikin dangin su. Magana maza.
mutum ta yi tunanin mijinta wo sister bai kama mini aiki duba ya banni ga yara na gaji duba in kika gami don me shi no kina ga she stressed out you see she ciwon jini ciwon hawan jini saboda me dan adam me ke hana maza su taimaka ma matan because so ba su taimaka miki kin zama mata ni na ta zama mata na ta shi da yayi suke fa ya da manliness ashe suka ga bani suke na ce ya sunan shi mostly isa ne ke ce kaman ba kin ga abin ga he mu ma muna cikin don even duba mu mata da kanmu da mu muka san ya sunan mun ga namiji maybe namiji na shi da matan shi ina tanya matan shi ko kana ta ina matan shi yana da kasafa bari ina matan ka like ana gida mijinki na miki wanki ko wani abu wata ta duba kin kun ga sun siyan ga da ake shara da shi kun ga sun siyan ga yasa nake fadi ba matan zago in kuka yi aure irin wannan abotan da ake doka cikin unguwan nan ka ku yadda na ku duka gaisuwa saboda musulunci dole amma kun ga wannan nan ba kina ko ki ba kuma entertain gulmace kina baki amarya kina na amarya ban ganki ba a ruwanki stop entertaining these gossips kun ga sinsiya in me shi tazo kamar mijinki na taimako sinsiya ki doki ki share ta da kyau son balgulu ko me shi na ne me shi ya samu kuma a ce kamar mijin shi shikenan and a lot of this mazaje ne taimakon su kuma ce kamar a ga namiji na wanke me yasa kake wanke ko yi sauri kai aure wanga duka ya you see this generation Gen Z sin nan kusan Gen Z ai Gen Z lokaci muke nan amma the millennials and duka ko ya zama Gen Z ba and you know this Gen Z have this boldness. I love the boldness of Gen Z. Stubborn academy. I beg you I beg shift. I beg shift. We talk about this house help. Ya kamata mace kafin ki doko house help ki yi shawara da mijinki. Of course, one day. Like one kai da kanka ka san situation maybe na fara aiki na resume aiki yasa ina need wani koma before then so ya kamata batun house help ga it should be one important topic da ya kamata ku discuss before marriage or kun say she kun fara have issues za ku discuss magana house help day I think aka discuss ya fi domin maybe kun yi aure sab aikin probably bai muku yawa draw still aikin nan dai na amma maybe kin yaki manage amma in kai fira ya san na back of his mind that at some point da ya kamata ya need wanda zai taimaka miki kuma ya barki maki duba ki gane right his stance on issue na house in da yace da shi ce kamar daka she ka sai kamar kai ka taimaka mini ba kai taimaka kuma nan da case close but kingan this thing usually wurin aure wurin daure aure wurin counseling da sauransu na muna zuwa counseling ne da counseling normally mu aje counseling gefe amma no if I talk about counseling not necessarily kaman ka during marriage counseling even wurin daure auren da yayi malamai suke advice from the nurse namiji na katanye ba fari ko ba zuwa it's something that's supposed to be done. Na ce muku kamar Dandalin mata duba mun zo kowane case sai mu yi magana kun ga auren da ake daura a wannan a ce miki kamar aljannan ki na karkashin kafan mijinki na to miji ya da kafan bele ki ga aljanna shi ki muku aljannan ga da muke batun ga duba auren mu mun doki wannan muka doki wani Quran verses da ya sunan shi da yake support mu hadisai na look aure ko in mun yadda kaman aure mu bin muke yi ba mutum guda ke aure ba that's where the problem is from da ka doki mutum ne da hankalinta da iliminta da ta san me take nema da jini a jikinta she ka ce kana zaune da ita you make decisions without telling her you see her as a lower
person kana ganin ta as wani third class citizen da ba ta da amfani sai dai masan shiga that situation da kuka yi cikin auratayyan kunna anyhow auren da kuke yi na kinga issues yes da yawa cikin aure he is because kullun na muna center shi case mostly mazan nan kuma ni problem ya zama mai yanzu this is sweet but duba muka komo so let's go for a quick break, and when we come back, Dandalin matter. Tabarkamu da mu nan yayi zafi, so we need to go ga kowa ya je ya sha sobon shi ya komo shemu ci gaba to kun ga inda muka yi kyau ga makeup mu dikun mu ba kowa bane amma Raf's creation kana neman casual makeup ne bridal ne na suna ne ko ina da ka kana neman wanda za ta maka kwalliya kai kyau yanda kake so fiskar ka haka take baka Raf ba ta da ban son hakan ga a'a tana da hakurin yin aiki. Raf na Madina kusa da masallacin Tarika kuma kun same ta kan 0594 60 2481 0594 60 2481. Raf creation ne pedicure ne kowane kinds of makeup tana na isa yankuri ku je ku kira Raf to ba ku da perfect look you want. So ka bi muce nanga yayi zafi mun taba kan issues da yawa muka talk about indiscipline da komi to yanda nace ejin da bai iya kulle zip ba yanda zaki da shi ba house help ba ko kanwanki ba ta tsira ba ko diyan cikin ke da shi ba ta tira ba balle ba mu ce diyan da kika haifi wani wuri kika kawo ta shi wuri me amma with all this in kika kawo mai aiki ke as mace da mijinki wani ka'idodi ya kamata ku ajiye mata ta san kamar no gidan ga ni ne mai gida. I am the queen of the house. I am the queen that I think I am. Esa kinga gidan ga you don't do anyhow. She ne boundaries in them from the onset before ki employ me shi ki bar mishi ta gane kama gidan kunga haka rusun ku yake in ka zo aikin ki 12 ne to 2 nan ko 1 minute ki zan kambe you have to give her miji na kuma na gida ba ana bi yaran na wani ki ne kitchen they are very hey shegu ne no, what is that? That's a fara shake. And you know, the moment you try to dare them, they also want to dare you. Yes. Akasuki. Yes. Ba kin ce kamar mijinki to ni na gwada miki. Na ce kuma na ce yanzu magana muna da ban tausayi saboda ga yaran ga wurin dafa abincin baki duba ba ta miki sprinkle sunan wata wai sprinkle ta zuzuba miki ababe cikin abinci ga ki mijin ga bai da control kuma an koma an gama da shi kinga so it depends ni kade ni ki mace na it's not everything da yafi ki bari house wadan su da zuwa maybe just take it to wuri da kuma maybe mijinki yaran ki ga wani ya dafa min abinci bai I don't maybe more gida shade like shara and all that maybe kinga ko wani kin doke ta a yaranta ke kika training ta zo kamar da yanki ma amma me aiki ne even wannan duka wannan kika kamar akwai ran mu maybe baki da lafiya kin kwanta baki da lafiya ko kin haifu sabo kina ni taimako okay at least kika wannan maybe iyayenki ba su kusa a dafa abinci dai but akwai matan da duba akwai son jiki in aka doki yariyan aiki ba su like they don't even lift a finger they don't lift a finger
and kuma nina da wani ka'ida no problem kawo house help duba amma duba kinga bedroom ki gadonki gyara gadonki da mijinki because there are things that must not be seen wash room mijinki ko maybe ya kai ran da daki ba wata ta wanki make sure kuma you be around and then making our money that you do this do that this kind of thing then me shi da wuce kaki kara underwear mijinki yes kinga kan gadonku to ko sa akwai wanda miji je iske yariya na kan gado tana gyarawa ba shi ce shi ko yaren jinta ya kara da gadon ba an shi saren jin da bai is also arranging her indiscipline da muke fadi na irin shi amma ko san ma they are indisciplined they are sexually indisciplined let me say this they are sexually indisciplined ba su respect zipu su ko buda ba sai na kai magana na ce me yasa ba za su yi muna ba shi a ce musu kuma an namiji na he's an hunter if you're a hunter go to the forest the deer is there go and hunt it me kake neman cikin gari you're a hunter men that is how we are when you look all of us we've been designed to have self-control look at him whatever kike ganin munga you've decided to control your temper kake kashe mutum yasa hawaye ba ki kashe mutum ba kin decide baki ba after mijinki wani namiji ya ga nakedness ki esa ne yake ga you are faithful in kika decide kin yi shetan ya zauna kan wanga ya buga you wouldn't even suspect she'll be sleeping with your father or your brother you will not even know women are promiscuous because matter feelings so but when they're ovulating when women are ovulating the kind of feelings that they have and if these women are not sleeping around you have no damn business to sleep around ya mun wahala ya biya ishe mu ba mu kawo yaran aiki na sha ko ya scared an wada su shegun yara kuma balle kun ga yaran kauye nan kamar su fito dole gari su ko da su boye ni nake ga muku kin ga yariya kin kare wuta kin ba ta dogon riga kaga shi ga ta sa night gown da kika ba ta da dare ta sa da safe shi da ta yi ba gidan ma ba ki kwana wanga that's where the gidan ba ki kwana wanga ni boundaries nan ke zuwa it's very important ya sun shiga ba boundary ya try an gama da ki to bari ba ku story ga and ya faru to almost 3-4 people so this women they faru to very close one ya faru da ita da kanta guda ya faru to other people and they were telling me kin san kaman akwai matan garin ga da maza yaran da suka doki a yaranta suka reni su ne kishiyoyin su interesting but you even surprised yes and the women don't know yariya ta ce da ni in gaishe da iyaye na ko iyaye su ce o kun ga diyan mu ya dade da ta gaishe ashe da akwai guda da aka ce mijin wai suna da ko ya kai lokacin ya sunan shi festival su ko wani aure da yi su ya je ashe yarin ta tunje shi kuma da mata suka je ta yi shiri da kaya ashe da mata kishiya yariyan da ita ta doki ta duba you see men if you don't learn the code of the century men in your life sun haukata ka I'm telling you see wata kowanne dabara zaki yi kidai kaya ke yawon kawama why na ce ba a girl look at the pain of a girl you raised yariyar da ke kika gwada mata yadda ake part ke kika gwada mata yadda ake wankan tsarki a ce mijinki a duniya ne ke so she wannan yariya kun ga maza na ce muku kamar that selfish thing yana burge ni in mata mun koyi mu so kanmu in mun koyi to put ourselves first the way men wanda suka hauka suke fanta yes haka ya hauka da an rage haka ya hauka koyo wannan ake sa ba domin an bada an ce kaman mata ne masu tausayi isa kowane lokaci kowane gabi sha zana you always be at the receiving end ana wasa da hankali ana wasa da zuciyarki ana but you are always feeling kun ga mata until we stop loving with our hearts and love with our heads matsalolin mu ga wasa ne
because mad macheneko in kinam sometimes ko zuciya ka kamar ya fito ya fadi kina mata magana tana miki I love you kina mutum magana but awai kina so shiwo ni ba yourself ni ba love ba ke kika san love esa ni na become better, just become better, don't but then become better. It is love that is holding marriage. Ni bang, it is forgiveness is important, but it is attraction, the love. Sannan ki zo ki ce ina so aure mutum. Esa ban ce ka ki so mijinki ba. Ni ko mijinga kika ba shi ni ba auren shi. But ina ce miki kama learn the act of loving yourself and valuing yourself. Oh, very men, when you love yourself and you are selfish, men love you, then they respect you. When men know that they are not the center of your existence, they behave themselves. Because and when you let them know that koni the entala kan incoming is ya go umfara get to na daga back. Behave. But when you do as if you are my world, you are my everything, Allah wake you be Allah be take and let's not forget to also appreciate the men that are supporting the good men in the lives of women. To appreciate them. One thing mother de wabaso weakness much guda is kana kula da ita so suna gan kamar nazo na tanye ki mai da kuma akwai matan da shi wannan day is agreeable. You start treating the person like a low level and men are egoistic so haife su da aka halice su da wani so aka halitan su kira ki zo ki kaya to ego na ce kinga namiji the act of letting a man feel he's the king. Yes. But he doesn't know you are the queen. And when a woman the act of letting things happen, the act of using, I say, your feminine energy. Look at nation checking manamiji. Magani. And my magani is right in the room. You know. Using our feminine energy is another topic we have to tackle. Women are not using their feminine energy. It's like women, we are more powerful than men. You see, men want to be felt like they are the king. They are the bad but you want mostly we want to rub shoulders. Just be a woman. What's more beautiful than owning your femininity? Like, even if this house helps it and you are able to convince or like you have the access of using your power as a woman. No. Me ata ajiye. Kana doka hannu ka kana shafa kan me shi da jikin me shi ya sa paper gida be sani. I'm telling you, but they think that let them feel like they are men. But you see, to this there are good men. There are men, even if they don't want a house help, but they will give you the support. Yes. One, I don't want somebody who sleeps in. Just get somebody. She comes to work and she goes. Or even if it is weekend, let her come and clean and then she goes. So, this topic has been so sweet. This discussion, this platform, I wish our viewers would see yanda nan yayi dadi yayi zafi. But kun san lokaci da lokaci ake aiki. Akwai lokaci for everything. Yau dai mun san episode ga she mun kawo muku episode 2. Amma with this muke son ku shakata ku ji dadi kuma ku tuna mata akama na yi. Inshallah, mun zo next week with a more intriguing, educative, and a beautiful story, inshallah. Till then, Awakening with Luma says, bye.